Hi friends, welcome to OFFROAD YouTube channel. இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போறது அருமையான அவுட்டோர் கேம்பிங். ஓகே, ஸோ நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்திருக்கோம். ஸோ நான் வந்து என்னோடய ஹிமாலயனில் வந்திருக்கேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட கேம்பர் வேனில் வந்திருக்காங்க. ஸோ கேம்பர் வேனுன்றது வந்து ஒரு நார்மல் வேன், தே கன்வெர்டட் இன்டு ஏன்னா ஒரு கிச்சன் இருக்கும், அதில் வந்து ஒரு பெட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தே பிளான் ஆன் தேட். Wonderful place. It's again a weekend ride. Spending time with my friends, friend of friends, everyone are here, so it's wonderful time. So இன்னும் பாபிக்குள்ளே இனிமேல் தான் பண்ணணும். ஸோ பண்ணும்போது அந்த வீடியோஸும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். And then tent முடிஞ்சிருச்சு. It's about to rain for today, so we are just waiting for the rain. And here is my Himalayan. So weekend adventure, it's outdoor stay again. So tonight I'm going to stay here with my friends outdoor. So you can see here the tent is ready. So in worst case scenario we can go inside the van and we can sleep. So van வந்து அந்த மாதிரி தான் செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து ஒரு 4 பேர் சூப்பராக படுத்து தூங்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாபிக்யூ பண்ண போகிறோம், ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் நைட்டுக்கு. அண்ட் தென் we have some good music, chit chat with friends and things like that. நாளைக்கு நம்ம ரேஸ் வைக்கிறோம்னா மாட்டிங்க எங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெச் இதில் பிடிப்போம். இந்த ஸ்ட்ரைட் வரலாமா? இந்த ஸ்ட்ரைட் இங்கே பாருங்க, இந்த ஸ்ட்ரைட் வரலாமா? இந்த ஸ்ட்ரைட் ஓகே, கரெக்டாக இருக்கும்ல. அந்த மரத்துலேருந்து இந்த மரம் வரைக்கும் இருக்குது. நாங்கள் போனால் வலிக்கு விழுந்துருவேன், நாங்கள் தண்ணி நிறையா இருக்குது. இதாகும் தான் அப்படியே சும்மா ஒரு அங்கேருந்து வருவோம். அப்போ அங்கேருந்து அப்படி So it's completely
ஃபன்ஃபுல் ஈவினிங் ஃபார் டுடே. ஸோ நீங்களும் என் கூட பாருங்கள். And you can also enjoy for today. The complete night we are going to stay outdoor and we are just going to enjoy the nature. மழை வரப்போகுது. It's complete silence. ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான இடம். சன்ரைஸ் ஆகிடுச்சு. இன்னும் ஒரு சில பேர் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நாங்கள் 2 பேர் எழுந்திரிச்சிட்டோம். நேற்று ஈவினிங் இங்கே வந்தோம். இங்கே ஈவினிங் வந்துட்டு சரி இந்த இடம் நல்லாயிருக்கு, இந்த இடத்துல இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஜஸ்ட் கேம்ப் ஹியர். நான் அஜய் வந்து வேனுக்கு போயிட்டோம். மற்றவங்கெல்லாம் வந்து டென்ட்டில் ஸ்டே பண்ணாங்க. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நல்ல ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபன் ஈவினிங் வி ஹேட் எஸ்டர்டே. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்க கூட நானும் ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ அவங்க வந்து வேனில் வந்தாச்சு. நான் வந்து ஐ டுக் மை ஹிமாலயன். ஸோ இது அவங்களோட வேன், கேம்பிங் டென்ட், அண்ட் தென் திஸ் இஸ் த பிளேஸ். பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ், நல்லா இருக்குங்க. ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு இடம், அருமையான ஸ்டே. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நல்ல ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டு, ஃபன் ஈவினிங் வி ஹேட் எஸ்டர்டே. ஸோ நல்ல லொக்கேஷன், ஒரு பீஸ்ஃபுல், ஒரு அமைதி. நேற்று நைட்டு நல்லா இருந்தது. இட் வாஸ் ரைனிங் ஆல்சோ. இது என்ன ஒரு ஹைலைட்னா, பாபிக்யூ பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். பாபிக்யூ பண்ணும்போது கரெக்டாக வந்து மழை. ஓகே, ஸோ அதை சமமாக மேனேஜ். நம்ம ஹிமாலயனை வச்சு, ஹிமாலயன் பக்கத்தில் வந்து அந்த ஒரு தார்பாய் இருந்தது. ஸோ அந்த தார்பாய் எடுத்து போட்டுட்டு somehow we managed to get that grill, chicken and paneer. That was our yesterday's night food. So செம்மையாக இருந்தது. wonderful yesterday night and today morning அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. எந்திரிச்சிருக்கோம், இன்னும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க சில பேர். பட் நான் எந்திரிச்சிட்டு ஜஸ்ட் இந்த லொக்கேஷன் ஜஸ்ட் ஒரு வாக் போனேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு சின்ன இருக்குது, ஒரு ஐடியாஸ் இருக்குது. அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும். ஸோ அது பண்ண முடிஞ்சால் அது பண்ணுவோம், இல்லாட்டி வந்து வைண்ட் அப் பண்ணிவிட்டு கிளம்பலாம். ஓகே, Here you go, my friends. Wow. அருமையான லொக்கேஷன். அகெயின் என்ஜாயிங் த வீக்கெண்ட். இன்டு த ஃபாரஸ்ட். செமையாக இருக்குல்ல, சூப்பராக இருக்குது, ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்குது. வாவ், அப்படி சூப்பர், நைஸ். ஹிமாலயன், சான்ஸே இல்லை. ஹிமாலயன் அனதர் க்ரீனரி. எப்படி இருக்குது பாருங்கள். வாவ், நைஸ் பிளேஸ். சூப்பராக இருக்குங்க, ரொம்ப ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக இருக்குது. இடம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஒரு வீக்கெண்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு போனால், அதுவும் இன்றைக்கி வந்து டென்ட் ஸ்டே, ஸோ அவுட்டோர் கேம்பிங். டியூப்லெஸ் டயர் மட்டும் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்குங்க ஹிமாலயன்.
பாதை அங்கே இருக்குது, இல்லாத பாதையில் போகிறோம். அதுதான் அட்வென்ச்சர். அண்ட் திஸ் see here, easy. Outdoor fun is completed, so we are heading back to our home. கைஸ், வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அண்ட் விஷ் யூ ஆல் அ கிரேட் டே. ஓகே, signing off Shiva for today. Take care guys, stay safe, bye bye.